Yes, sir. Okay. And there is no common prefix problem and there is no left recursion. So we can easily find out first and follow. First and follow. Okay. So the first was maybe A, B, and follow was dollar. And first is epsilon, then epsilon, then AB and BA. AB and BA. Okay? Okay? So I think no confusion about first and follow, is it? Yes, sir. Okay. So now I am going to discuss about parsing table. So when I am going to construct the parsing table, which things I need to write here? Which things? Terminal S. That is Non-terminal. non-terminal. That is how many non-terminals there? So 3. 3. S, A, and B. Is it? Yes, sir. S and A and B. And if you think about this part, which thing I need to write? Which thing? So terminal. All Terminal the terminals except epsilon and dollar. Epsilon and the dollar. A, B, then dollar. Are you agree with me, everyone? Yes, sir. Okay. So if you think about the first production rule, that is actually S2 A, B, is it? Are you agree with me? This one. So you need to actually think about the first value of S. Yes. আমরা তো ডলার লিখলাম, আপনি অ্যাকসেপ্ট বলেন যে। Sorry? ডলার তো আমরা লিখলাম স্যার এখানে। Except epsilon. Okay. All the terminals except epsilon and dollar. Okay. স্যার ডলার তো লিখলাম। শুনেন, কথা বোঝার চেষ্টা করেন। All the terminals except epsilon and dollar. Dollar মানে ডলার থাকবে, মানে all the terminals except epsilon plus dollar. All the terminal and the dollar except epsilon. Yes, like that. Okay, sir. Okay. Okay. So now is it okay? Yes, sir. Yes. Okay. So actually, so you can divide this production rule into two parts: S2 AB or S2 BA. Is it? Okay. So if you look at the first value of S, so you need to actually think this production rule is responsible for the first value, and which one actually come from this production rule. If you think there are two first value A and B, and which one is come from this production rule? So A. So you need to write this production rule under lowercase a, that is this one. Got it? Okay. So if you look at the first of A's, that is A and B, and so normally we write the first value all together, and you can divide this production rule into two parts. One is, so there is actually combination of two production rule, S2 AB or S2 BA. Is it? So you can divide into parts, and that is S2 AB. And if you look at the first, so if you look at the first, so this value actually come from S2 AB from this production rule. Is it? For this production rule, we get A first value. Is it? Are you agree with me? Hello? Yes, sir. For S2 AB, so আপনি যখন ফার্স্টের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করছেন, দেখবেন যে আপনি এই প্রোডাকশন রুলের জন্য A পাচ্ছিলেন, তাই না? হ্যালো? Yes, sir. ওয়াজুল ইসলাম হৃদয়, আপনি কি রেসপন্স করেন? হ্যালো?
ওকে সো আপনি যদি নরমাল এখানে একটা নন ওকে নো প্রবলেম আস্তে আস্তে আমরা বুঝবো শুনেন তারপর আপনি চিন্তা করেন এই এরপর কি S2 BBBA তাই না তাহলে দেখেন এই প্রোডাকশন রুলের জন্য আমরা কোনটা এই ফার্স্টটা পেয়েছিলাম না এই ফার্স্ট ভ্যালু B পেয়েছিলাম না that means we need to write this production rule under B that is S2 BBBA okay বুঝতেছেন আমার কথা Yes, sir. okay so that's all so now think A2 epsilon and if you think epsilon you need to go to the left hand side and what is the follow of A that is AB so you need to write this production rule under A and B is it so that is actually A2 epsilon and again A2 epsilon is it আবার একটু বলবেন so if you think this production rule that A2 epsilon and we know that when there is epsilon you need to go to left hand side and you need to calculate the follow of A and the follow of A is already calculated that is AB that means you need to write this production rule under A and B so under A we write A2 epsilon and under B we write A2 epsilon is it A tends to epsilon is it yes are you agree with me everyone Yes, sir. okay so Remo is in the class Remo in the class is in the class Shammi hello Yes, sir. Remo is in the class Sir, I don't know. so is it possible to inform her to join the class Sir, I already told her. okay that's all no problem okay so another one B2 epsilon so if you think about B2 epsilon so there is epsilon that means you need to go left hand side and you need to calculate the first the follow of B and the follow of B is actually BA that means you need to write this production rule under B and A that is actually B2 epsilon this one is it are you agree with me and Yes, if, sir. and if you look at this parsing table very carefully if you look at this parsing table very carefully one cell contains at most one production rule is it hello Yes, sir. so this one Yes, sir. actually LL1 grammar so it is possible to actually construct predictive parser by using this grammar got it everyone got it everyone Yes, sir. so now I think your concept about parsing table is clear I think is it now your concept about parsing table is clear now I think is it and suppose in the exam suppose grammar is given and suppose calculate or construct a parsing table that means আপনাকে কিন্তু you need to produce that parsing table is it but suppose আপনাকে একটা ইনপুট দিয়ে আপনাকে মুভমেন্ট দেখাইতে বললো তাহলে কিন্তু আপনাকে এটাও ডিসকাস করতে হবে you need to actually discuss this one okay so this is actually moves made by a predictive parser or input this one okay got my point Yes, sir. so suppose construct parsing table then this is the answer construct parsing table so this is your answer but if an input is will be given and question is actually how predictive parser is working here or how this input is being generated by the predictive parser then you need to actually write those things also got my point everyone স্যার এটা একটু ডিসকাস করেছি so please tell me the problem from this one what is the problem from this one from this topic hello
What is the problem from this one? Riyazuddin Mullah Shanto. স্যার একটু রিকল করে দিলে ভালো হয় আর কি No consultation hour অবশ্যই বলবেন, okay? Okay. And one thing actually, suppose so again my question. Suppose a grammar is given, then my question is construct predictive person. তাহলে কোনটা আমাদের মানে অ্যানসার করতে হবে বলেন তো? অ্যানসার কোনটা হবে বলেন? স্যার আবার কোশ্চেনটা বলবেন। Okay, so suppose a grammar is given, then my question is construct a parsing table. তাহলে অ্যানসার কোনটা হবে বলেন তো? অ্যানসার কি এটা? এটা নাকি এটা বলেন তো? স্যার অ্যানসার উপরেরটা। উপরটা। এটা কখন অ্যানসার হবে বলেন তো? ওয়ার্কিং প্রসিডিউর বা মুভস দেখাই পার্সারটি চাই। মানে আপনাকে when the question is how predictive parser is generating this input, তখন কিন্তু আপনার এটা অ্যানসার, তাই না? জি স্যার। Everyone? Okay, just a minute. So one thing I to actually share with you. Just a minute. That is actually, so we actually learned many things like fast and follow. We learned left factoring, and we learned actually derivation. Is it? Are you agree with me? Yes sir. Okay, so in the class we practice some examples, and when I was discussing about DAG, directed acyclic graph, that time I also gave some example, is it, and some practice at home for whom, is it? Yes sir. Okay, but I think if you practice more and more, then your concept will be more clear. That's why today actually I'm going to suggest a website. Suppose that is actually Get Vidyalaya. So this website actually very good for practicing your fast and follow, for practicing left factoring, for practicing derivation, and for practicing left recursion. Okay, so if you want to practice fast and follow, if you want to practice left recursion, if you want to practice left factoring, if you want to practice derivation, this website actually very good because there are lots of problem and the solution also available with the problems. So everyone, so just a minute. So you can search like just a minute. So you can search like fast and follow, Get Vidyalaya, fast and follow, fast and follow, then Get Vidyalaya. Those inventory was given separately, and same price also given separately. Somehow, you maybe instead of I, you. Okay, so just a minute. To the sales value as a closing inventory, or to the So is it visible to you? total inventory. Both are different things. Hello. Yes Yes, sir. So there are lots of problems available here because in classroom it is not possible to practice 20 problems because I need to cover a huge syllabus. So with the help of this website you can actually practice more and more problems, and there is also solution is available. So after actually writing the question from that website you can solve, then you can also match your answer with the website, then your concept will be more clear. Okay, so you need to search like fast and follow, Get Vidyalaya, then left factoring, Get Vidyalaya, then left recursion, Get Vidyalaya, or derivation, Get Vidyalaya. Then you will get those problems from that website. Got my point, everyone? So can you please share this link in the classroom, whole classroom? That is Get Vidyalaya. No need to actually share. Get. Just a minute. Total sales is given, and as I earlier said, you have calculated sold unit as well. So to find out the selling price per unit, you have to divide it sales revenue by sold unit, not the final unit. Because you did not sell all the final. You sell. So that is G8 Get Vidyalaya. GAT, and this website I think it is pretty good website. This is quite good. Okay, the website is Get Vidyalaya. If you able to sell all. So please write the website name and search like fast and follow, Get Vidyalaya. And I think you know how to search in website.
I think you know how to search in browser. So first and follow get Bidyalaya. Then left factoring get Bidyalaya. Left recursion get Bidyalaya. Derivation get Bidyalaya. Like that. Okay. Then you will get many problems and as well as the solution. Got my point? Yes, sir. Okay, so now I'm going to discuss a new thing. Actually, this is not a new thing. One student from section I actually asked that question. And I discussed that one in that class. That's why I think this one also need to discuss all of you. Okay, just a minute. So you know about common prefix problem, is it? Yes, sir. Yes. Okay, just a minute. Whatever you have produced by ambient calculation is equal to the total cells. Then and then you can consider, yeah, total cells should be very good to get the same price part. So try to understand these are the ABC of accounting, not very complex or advanced. So these are the things from my side on economic education. And whatever I have just observed. Okay, so suppose this is your actually your grammar, and if you think the first one there is common prefix problem or not. I am done with the review. If you have any questions, there is common prefix or there is a common prefix problem or not. There is common prefix problem or not. So common prefix problem. Okay, so you need to write, you need to solve, you need to eliminate common prefix problem using left factoring. That means you need to replace this production rule by another two production rule. Is it? Yes, sir. Then this one also has common prefix problem. That means you need to actually solve the common prefix problem here. Is it? Is it? Yes, sir. Okay. Okay. So okay. Okay, so two messages I have got from the meeting. One of my colleagues just come and the offline. You bring two messages. One is after an exam, and two is there will be transportation service during the exam days. Transportation service. Okay. Service will be available. Okay. Okay. We are in the class. Okay. Hello. So maybe Fuad was asking a question about transportation. Is it? Yeah. There will be transportation. What? Food. What is food? What? Hello? Are you going to give us food? So you was asking about transportation is available during the exam day, is it? Okay, so transportation facilities will be available, no problem. And the exam actually will be held offline. Okay, on campus. Okay, anyway. What else you want to know about the exam? Okay, before closing the session, I have some general instructions for the exam preparation. Number one, you can answer any question as you like. Okay, so if you think this production rule, so think about this production rule. So there is a common prefix problem or not? If you think this production rule, there is a common prefix problem or not? Now, let's see, we have started question number 3. There are 3. So maybe not, sir. A, B, C. Why no? You know the answer of A, but you know the answer of B. But you know the answer of A. Yes, but there are multiple common prefix. Suppose AA, so this part has a common prefix, that is A. At the end of the exam, is it? Remember the answer. Yes, sir. And this part also has another common prefix, that is CD. CD, is it? Okay. So this part has common prefix, that is A, and this part has common prefix CD, is it? Number two. Yes, sir. And I think this is not familiar to you, is it? Your answer should be neat and thin. Is it? Your answer should be neat and Yes, sir. Not That is more than one common prefix. This is not familiar to you, is it? Yes, Yes, sir. sir. But if you divide like S2, very painful for me. AD, So much overriding. AK, Very much disgusting for me. or S2, You will have penalties. CDB, CDFB,
and C, D, E. Now I think this one actually common to you, because now each production rule actually contains only one common prefix, is it? Yes, sir. Yes, sir. But you can divide this production rule in multiple parts, and you can solve the problem of common prefix. This is a solution. But it is also possible to solve the problem of common prefix without dividing this production rule. Okay, everyone? And how? Okay, just go. My colleagues suggest me, many colleagues, in exam hall they have noticed that you are borrow the calculator from one another. Okay, it's not a good idea. See your exam, man. Come on. Okay, so there is a common prefix that is A for the first case, and there is a common prefix that is C for the second case. Is it? Okay, so you can. So we know that the formula is A2 alpha A dash. So what is alpha? Alpha is common prefix. Is it? Yes, sir. Okay, so where is A here? That is S. I can tell you this answer in the exam hall. Is it? So A2 alpha A dash. So A is the alpha, that is common. Then S dash. Is it? Yes. Now it's follow. Are you agree with me? Yes, sir. Then we have another common prefix. That means we need to actually use OR. So the common prefix is CD. Are you agree with me? Yes, sir. Yes. And obviously I need to introduce a new non-terminal. So here S dash actually a new non-terminal. That means it is not mandatory you need to write S dash. You can actually bring any new non-terminal that is not present in your grammar. So normally S dash, that is easy to write. That's why actually I write S dash. But S dash is not mandatory. You can introduce any new non-terminal. That is okay. Okay. So S to A dash. Then another common prefix is CD. So এখানে আপনার কি হবে বলেন তো? আপনার CD বলেন তো? Hello? Yes, Dr. Ibrahim. So There is also A prime, is it? According to the formula? Is it? Is it? Hello? I highly appreciate your active Isha? participation. According to the formula, that is also A prime. মানে যদি আপনি চিন্তা করেন, that is A2 alpha A dash, তাই না? তারপর তো আপনাকে, বাট আপনি কিন্তু এই ধরনের কেস এখন হ্যান্ডেল করেন না, এটা ভুলে যাওয়ার কিছু নাই। সো আপনাকে কিন্তু এখানে A dash লিখতে হবে, তাই তো? আলফা A dash। বাট এই ক্ষেত্রে যদি আপনি A dash লেখেন তাহলে একটা প্রবলেম অ্যারাইজ করবে। আমি আপনাকে দেখাই তাহলে। Okay, so now S dash means actually beta 1, beta 2, beta 3 like that. So with alpha, that is actually beta. So this is actually beta 1. So write D, then K, then B, then FB, then E. Is it? Hello? তাই না? আপনারা কি সব ভুলে গেছেন নাকি? আমি তো বুঝতেছি না। হ্যালো, আপনাদের এক্সাম না কিছুদিন পরে, আপনি এখন সব ভুলে গেছেন? এগুলো কি বিটা না? হ্যালো? আচ্ছা ঠিক আছে, এখন একটা প্রবলেম দেখেন। যদি আপনি এইভাবে লেখেন তাহলে কি দেখেন, আপনি এটা লিখতে পারেন না যে S to A dash, তার মানে A পাইলেন, এখন আপনি S dash থেকে আপনি কি পাবেন? FB পাবেন। তাহলে দেখেন FB কি এই প্রোডাকশন রুলে কি A FB ছিল? আপনি যে লিখছেন এখানে কি ছিল? এখানে কি ছিল এই জিনিসটা? আপনারা কি বুঝতেছেন কিনা আমি বুঝতেছি না। হ্যালো? স্যার এফবি ছিল কিন্তু এএফবি ছিল না। এএফবি কিন্তু ছিল না, বাট আপনি যেভাবে সলভ করছেন ওখানে কিন্তু এএফবি চলে আসতেছে, তাহলে এটা ভুল হইতেছে না? মানে আপনার মিনিং তো সেম রাখতে হবে। দ্য মিনিং শুড বি সেম, বাট দেয়ার ইজ নো কমন প্রিফিক্স লাইক দ্যাট। দিস ইজ দ্য সলিউশন, ইজ ইট? Yes, sir. মিনিং শুড বি সেম, বাট there is no common prefix. তাহলে দেখেন আপনি তো এইভাবে সলভ করেন তাহলে কিন্তু একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। আবার দেখেন আপনি যদি চিন্তা করেন S to CD S dash, তাহলে CD S dash, এখন আপনি S dash এর জায়গায় যদি আপনি D বসাই দেন, according to this solution you can replace S dash with D। তার মানে কি হইতেছে বলেন তো? C D D, is it?
Yes, sir. তাহলে দেখেন এটি, but this one actually not possible according to the original production rule, is it? That means your meaning is changed because of your solution. Are you agree with me? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে কি তার মানে আপনার সলিউশন ঠিক হয় না, এটা তো বুঝতেছেন? your solution is not okay. তাহলে এটা কিভাবে করা যায় দেখেন আমি আপনাকে বলি। সো আপনি just a minute. So if you think about this part, so the common prefix is a, and if you think this part, the common prefix is cd. So আপনি দেখেন a is, just a minute, a is okay. So আপনি দেখেন s কে দিলেন, s tends to d or k, and you can write cd s double dash. Now from s double dash to actually b, then fb, then e. Now that problem is not present because from s you can go a s dash, and from s dash you can only go d or key, that means a d or a key, so that is okay. And from s you can go a c d s double dash, and you can replace s double dash with b or fb or e, so that is also okay according to your original production rule. So this solution now okay, is it? Hello? Yes, sir. So this one is clear to everyone or not? How many? Fuadul Ridoy, this one is clear to you? In public university, any public university, the process is different. Hello everyone, please response. Oh, Because after today there is no class. If you have confusion, please ask. Clear, sir. Clear? Sure? Yes, sir. Next semester I will get is maybe another one. What about Fuadul Islam Ridoy? Is it clear to you? Fuadul Islam Ridoy? Hello? So Sir, okay, so maybe not clear, sir. why not? আপনি আমি তখন এটা ইরেজ করে ফেললাম, আপনি তো বললেন, আবার বলেন, আমি আবার লিখতেছি, সমস্যা নাই। Sir, ভুলে গেছি এটা কেমন করে। সরি, কি ভুলে গেছেন আপনি? মানে স্যার এই জন্য রেসপন্স করতেছে না কেউ, হয়তো ক্লিয়ার না, বুঝতেছে না। হ্যাঁ, তাই আপনি ক্লিয়ার না, আপনি না কোথায় প্রবলেম না বললাম কিভাবে আপনাকে বুঝাবো? Okay, maybe in campus you can meet and take the group photo with the person, because online you can go outside. And Okay, so last question, what is the problem? Please tell me with this solution. Before the exam night, so exam day. আপনি যদি প্রবলেমও না বলেন, আবার চুপ থাকেন, আবার সব শেষে আবার বলেন যে কেউ বুঝে না, তাহলে তো সমস্যা। স্যার আই এম নট ক্লিয়ার, এই জন্য মানে আমার সমস্যা আছে এখানে এই টপিকে। হ্যাঁ বল, কি সমস্যা বলেন? আমি আসলে স্যার আপনি পড়াশোনা না করলে তেমন হবে। জি স্যার, আমি আসলে এটা পড়ি না, এই জন্য এখন বলতে পারতেছি না আসলে আমার প্রবলেম। এখন আপনি এই সলিউশনটা লিখে রাখেন, আপনি পড়ে আবার যদি না বুঝেন আমাকে কনসালটেশন আওয়ারে জিজ্ঞেস করেন। ওকে স্যার। মানে এর থেকে তো বেশি, কারণ এই টপিকটা তো আপনাদের পড়ানো হয়েছে, জাস্ট একটু ব্যতিক্রমী দেখে এটা আপনাকে আমি শেখাচ্ছি। জি স্যার। নাকি ওই টপিকটা আবার আপনাকে পড়ায় তারপরে এই ব্যতিক্রমীটা শিখাইতে হবে? না স্যার। Got my point? Yes sir, yes. Okay. So I want to share one thing that is actually just a minute. Then I will take the question from you. The question from whole syllabus. If you have any question, then you can ask. No problem. Just a minute. Just আমি একটু শেয়ার করব আপনাদের সাথে। That's why there is no shame to discuss with you. মানে আপনাদের সেকশন থেকে কোনো কোশ্চেন আসে না, অন্য সেকশন থেকে কিন্তু অনেক কোশ্চেন আসে। মানে এই যেগুলো আপনাদের দেখাচ্ছে এগুলো কিন্তু অন্য সেকশনের কোশ্চেন, এবং ওনাদের এই কোশ্চেন গুলো রিপ্লাই আমি দিছি। তো আপনাদের যদি না দেই তাহলে তো জিনিসটা মানে হইলো না, এই জন্য আপনাদের দেই। বাট আপনাদের সেকশন থেকে কোনো কোশ্চেনই নাই, মানে কোনো কোশ্চেনই করেন না আপনারা। So if there is no issue, then I'm going to the class. Okay, everyone. So thank you. See you in the campus.
Okay, so I think you have idea about DAG or directed acyclic graph. Is it? Yes, sir. Yes, Okay. sir. And in case of directed acyclic graph, suppose my question is write the steps. তাহলে আপনাদের কি করতে হবে বলেন তো? সাপোজ স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। আমি তো স্ক্রিন এখনো শেয়ার দেইনি, বলেন বলেন তো প্লিজ টেল মি। Suppose my question is at first construct or draw a directed acyclic graph and then show the steps. Then what will be the answer? Hello? Hello? Anyone please? A Mujumdar Atik, you mute, unmute. Mujumdar Atik? Yes, sir. Okay, you are very good in compiler according to your opinion. So tell me, do you know about DAG? What, sir? DAG, directed acyclic graph. Hello. Yes. So do you know about DAG, directed acyclic graph? Hello, Mujumdar Atik. Hello, sir. I can hear you, sir. You cannot hear me. Then how you mute yourself? Unmute yourself. If you don't hear me, hey, Mujumdar Atik, please mute. Unmute, please. Mujumdar Atik. Hello, sir. You unmute yourself by hearing me, and you said you do not hear me. Sir, I said I can hear you, sir. But আপনি যদি আমাকে না শুনে তাহলে আপনি আমার কোশ্চেনের অ্যানসার কিভাবে দিতেছেন? Sir, I said I can hear you, sir. এখন আবার ক্যান হচ্ছে, একটু আগে তো ক্যান নট বললেন। No, sir. মানে মিথ্যা কথা বলেন আপনারা, এটা কিন্তু একদমই মানে আমি বুঝি না কি কি আপনারা। আচ্ছা আপনি আমাকে বলেন, do you know about DAG? Sir, yes, sir. Yes. So my question is, so suppose an expression is given and my question is draw DAG. So then what will be the answer? Sir, I don't understand this, sir. Please mute, please. Okay, Abu Bakr Siddiq, please unmute yourself. Yes, sir. Okay, so my question is, an expression is given, and then my question is construct DAG. Then what you need to obviously draw a DAG. Yes, sir. But sorry, sir, I have missed that class, so I cannot answer this. Okay. আপনাদের সেকশনটাতে এত সমস্যা। Yes, what? I'm listening to you. Okay. আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। সো আপনার কোশ্চেনটা হচ্ছে সাপোজ এন এক্সপ্রেশন আপনাকে দেওয়া আছে, এরপর আপনাকে ডিএজিটা ড্র করতে বললো, তাহলে আপনি তো এইটাই ড্র করবেন, তাই না? ইউ নিড টু ড্র দিস ওয়ান, ইজ ইট? ইয়েস স্যার। ওকে, এখন আমার কথা হচ্ছে এটা ড্র করলেন এবং কোশ্চেনের সাথে আরেকটা অংশ দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউ নিড টু শো দ্য সিকোয়েন্স অফ স্টেপ। তাহলে আপনাকে কি করতে হবে বলেন তো? Which things you need to do? What? The sequence of steps. ঈশা, সো আপনাকে কিন্তু এই সিকোয়েন্স গুলো লিখতে হবে, তাই না? ইউ নিড টু রাইট দিস সিকোয়েন্স। এখন শুনেন, যখন আপনি সিকোয়েন্স লিখবেন, সো এই পার্টটা লেখার জন্য ইউ মাস্ট নিড সিমান্টিক রুলস, ইজ ইট? এটা কিন্তু সিমান্টিক রুলস এর উপর, বেসড অন দ্য সিমান্টিক রুলস we actually make this sequence like that. Is it? Leaf id entry, is it like that? Yes, sir. Yes, But sir. for this type of question মানে সবসময় সিমান্টিক রুলস গুলো দেওয়া থাকে না, কারণ দেখেন এটার জন্য কি আপনার সিমান্টিক রুলস দেওয়া খুবই জরুরি, কারণ এখানে আপনি একটা লিফ নোট ক্রিয়েট করবেন, লিফ লিখবেন
আইডি লিখবেন এবং এন্ট্রি এ লিখবেন। এটার জন্য তো আপনি এটা মনেই রাখতে পারবেন, এর জন্য তো সিমান্টিক রুলস দেওয়ার কোনো দরকার নাই। আপনি একটা লিফ নোট ক্রিয়েট করবেন, ইউ উইল ক্রিয়েট এ লিফ নোট। সো এটার জন্য আপনাকে আলাদাভাবে সিমান্টিক রুলস দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই নাই, এগুলো দেওয়ার দরকার নাই। শুধু এক্সপ্রেশন দিয়ে দিলে কিন্তু আপনি এটা করতে পারবেন, এই অংশটা বুঝছেন। তাহলে আপনাকে একটু মনে রাখতে হবে যে আপনি যখন এ ক্রিয়েট করতেছেন তার মানে একটা লিফ ক্রিয়েট করতেছেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে আইডি লিখতে হচ্ছে বিকজ এ ইজ আইডেন্টিফায়ার। আর এটা কার জন্য করতেছেন? ফর এ, এন্ট্রি এ, ইজ ইট? তাই না? এগুলো কাদের জন্য? লিফ নোডের জন্য। আর যদি আপনি ইন্টারনাল নোডের জন্য করেন তাহলে ইউ নিড অ্যাকচুয়ালি নোড, তাই না? সেক্ষেত্রে দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি অপারেটর, এটা হচ্ছে লেফট চাইল্ড, এটা হচ্ছে রাইট চাইল্ড। সো এটার জন্য দেয়ার ইজ নো নিড টু প্রোভাইড সিমান্টিক রুলস। সো ইজ ইট পসিবল টু রাইট this one by yourself without giving the semantic rules or production rules? বুঝছেন আপনাদের কি বলতেছি? Yes sir. সো আপনার যদি এই ধরনের কোশ্চেন আসে, যদি জাস্ট আপনার এক্সপ্রেশনটা দেওয়া আপনাকে কিন্তু এই পার্টটাও লিখতে হবে, বাট যদি সিমান্টিক রুলস না দেওয়া থাকে, যদি এই ধরনের কোশ্চেন আসে, আপনি কিন্তু এক্সাম হলে আমাকে কোশ্চেন করবেন না, আমি কিন্তু সবকিছু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যদি আসে। হ্যাঁ বলেন। কারণ শুনেন, কারণ এই সেম কোশ্চেনটা আমাকে অন্য সেকশন থেকে জিজ্ঞেস করছিল, আপনারা তো কোনো কোশ্চেনই করেন না, মানে আপনাদের এগুলো বলা উচিত না। যেন একটু আগে একটা প্রবলেম দেখাইলাম, তার আগে প্রবলেম দেখালাম, আপনারা কোনো কোশ্চেন করেন না, এগুলো সবই অন্য সেকশনের কোশ্চেন, এগুলো আপনাদেরকে আমি দেখাই। হ্যাঁ বলেন। স্যার আমরা যে আগে এ এন্ট্রি করেছি সেটা কি হচ্ছে কি এক্সপ্রেশন থেকে শুরু করব, এক্সপ্রেশনের প্রথম থেকে শুরু করব? এই আপনি তো আমি বলছিলাম যে আপনি এখান থেকে শুরু করেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে দেখেন সি এর পরে আমি এই কাজটা করছিলাম, আপনি ইচ্ছে করলে সি এর পরে আবার বি সি কে এন্ট্রি করে ডি কে তারপরে অপারেশন গুলো শুরু করতে পারেন, বুঝছেন? হ্যালো স্যার আমরা যেভাবে মানে হচ্ছে কি মানে ট্রিটা যেভাবে আঁকলাম আর কি, ওভাবে আগাইলে হবে না? প্রথমে বি সি, হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে কি আমরা এ নিলাম, তারপরে এ এন্ট্রি করব, এভাবে কি হবে না? নাকি আগে এক্সপ্রেশন দেখে আগাবো, এ তারপরে বি এরকম? মানে আপনি শুরুতে বি সি নেবেন, তারপর এ নেবেন, তারপর ডি নেবেন, তাই তো? হ্যাঁ মানে আচ্ছা আমি বলি, আপনি যখন নাকি এই লিফ নোট গুলো ক্রিয়েট করবে তখন লেফট থেকে রাইটে করে দেন, সমস্যা নাই, বুঝছেন? মানে আমাকে শুনেন, ওইটা কিন্তু আমি বলছি এই ধরনের কোশ্চেনে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে এই পার্টটা দেখেন, এই যে এখানে যে আপনি যে রিটার্ন করতেছেন, সেম ইউ রিটার্ন the note if it is already existed, তাই না? যদি এটা অলরেডি এক্সিস্ট করে তাহলে রিটার্ন করছেন, এটা কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্রুশিয়াল পার্ট। মানে এখানে ভুল করলে আপনার অনেক মার্ক কাটা যাবে। আর আপনাকে আমি বললাম যে আপনি এইভাবে কইরেন, সমস্যা নেই, এই দিক থেকে চিন্তা করে ফেলেন। মানে আপনি প্রথমে লিফ নোট গুলো ক্রিয়েট করলেন এ, তারপর বি, প্রথমে এ ক্রিয়েট করবেন। সো when you try to create a again তখন আপনি রিটার্ন করে দিবেন। আপনি বি ক্রিয়েট করলেন, সি ক্রিয়েট করলেন, এখন আপনি যখন আবার বি ক্রিয়েট করতে যাবেন তখন রিটার্ন করে দিলেন, আপনি যখন আবার সি ক্রিয়েট করবেন আবার রিটার্ন করে দিবেন। এরপরে কিন্তু আপনি ডি কে কি করতে পারবেন? রিটার্ন করে ক্রিয়েট করতে পারবেন। এরপর আপনি অপারেশন গুলো করলেন, প্রথমে এটা করলেন, তারপর আপনি এই অপারেশনটা করলেন, তারপর আপনি এই ইনটুটা করলেন, তারপরে এই ইনটুটা করলেন, তারপরে এই অ্যাডিশনটা করলেন, তারপরে এই এডিশনটা করলেন, তাই না? শান্ত, আপনি কি আমার কথা বুঝতেছেন, আমার কথাগুলা? আর এখানে ফর দিস কোশ্চেন দিস পার্ট ইজ ক্রুশিয়াল। এবং শুনেন, এই পার্টটা কিন্তু তৈরি করার জন্য সিমান্টিক রুলস লাগে, আমি কিন্তু এই সিমান্টিক রুলস আসলে দেওয়ার দরকার নেই, কারণ আপনি কি আসলে সিমান্টিক রুলস ছাড়া এটা করা যায়। কারণ কি করতেছেন আপনি কিন্তু এ ক্রিয়েট করতেছেন, তাই না? তো এ তো আপনি ইউ আর মেকিং এ লিফ নোট, ইজ ইট? ইউ আর মেকিং আ লিফ নোট, এ মিন্স এ লিফ নোট। সো লিফ নোটের জন্য আপনি লিফ লিখলেন, আইডি বিকজ এ ইজ আইডেন্টিফায়ার, এবং এটা কার জন্য? এন্ট্রি এর জন্য, তো আপনি এটা লিখে দিবেন। এন্ড ইফ ইউ থিংক দিস ওয়ান অ্যাকচুয়ালি নোট, সো আপনি নোট লিখবেন, and the first one is the actually operator, and this one actually is your left child, and this one is actually your right child. So এর জন্য তো আপনাকে প্রোডাকশন রুল দিয়ে দেওয়ার দরকার নাই, এটা তো আপনি নিজেই লিখতে পারবেন, মানে নোট ক্রিয়েট করবেন। গট মাই পয়েন্ট? বুঝছেন আপনারা? হ্যালো, গট ইট? Yes. সরি এটা। সো আপনি দেখেন, আপনি শুরুতে এ কে আপনি ক্রিয়েট করছেন, এ লিফ নোট ক্রিয়েট করছেন, তাই না? সো when you are trying to create a leaf node again, so এটা কি এক্সিস্ট করতেছে না? মানে অলরেডি সিস্টেমে আছে না, there is already a leaf node, সো এটা তো আপনাকে আবার ক্রিয়েট করার দরকার নাই, you need to just return that one। এইভাবে তো ডিএজি কাজ করে, যে if already existed
then no need to actually create that one again, just return that one, তাই না? দ্যাটস ওয়াই দেখেন আপনি যখন p2 টা ক্রিয়েট করতে যাচ্ছেন প্রসেস 2 তে, this one have existed already, that means you need to return p1, that is okay. বুঝছেন আমার কথা? সো শুনেন, আপনি শুনেন, আপনাদের কোশ্চেন যদি দা সিকোয়েন্স অফ স্টেপ বলে তাহলে কিন্তু আপনি এগুলো লিখতে হবে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সিমান্টিক রুলস থাকবে না, আপনাকে লিফ ক্রিয়েট করতে হবে। লিফ মানে এগুলো কি লিফ, এগুলা লিফ তাই না? এগুলোর জন্য হচ্ছে লিফ, আর এগুলোর জন্য হচ্ছে কি আপনার নোট, তাই না? আর নোটের ক্ষেত্রে এট ফার্স্ট অপারেটর, দেন লেফট চাইল্ড, রাইট চাইল্ড, আর লিফের ক্ষেত্রে জাস্ট ওই আইডেন্টিফায়ার কমা লাইক এন্ট্রি, লাইক দ্যাট। বুঝতেছেন আমার কথা? কারণ এ তো একটা আইডেন্টিফায়ার, তাই তো? Yes sir. Okay, so now if you have any question, please ask from your final syllabus. Sir, DAG exercise গুলো যে দেয়া আছে। Okay, just a minute. No, it's not possible to share your mail now. Yes, you can share. স্যার DAG এর एग्जांपल গুলো ওখানে স্যার একটু সমস্যা আছে একটা। হ্যাঁ বলেন, সমস্যা নাই। One by one. স্লাইডটা ওপেন করলে DAG এর এক্সারসাইজ যেগুলো আছে। At first Fuadul Islam Bidoy, okay, then other people's. Okay. আচ্ছা, আপনাদের কিন্তু এরপর আর কোনো there is no official class on CSC 437 section D. আপনাদের সব প্রবলেম এখানে সলভ করে দেন। ওকে, আপনি কি সরি হ্যাঁ ওকে, সো ইয়েস, দেন বলেন। আপনি দেখেন আপনি কি করছেন, এ এবং বি কে প্লাস করছেন তাই না? তাহলে আপনি আবার এ বি কে আবার কেন প্লাস করছেন? এ বি প্লাস তো অলরেডি আছে, তাহলে আপনার এটা করার দরকার কি? হ্যাঁ 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 ছিল তার, হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তো সহজ, এটা কনফিউশন কি আছে দেখেন স্যার, এটা নিয়েই কনফিউশন। দেখেন আপনি কি করবেন, শুনুন না শুনুন 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 শুনুন, আপনি যে এই যে এ প্লাস বিটা করলেন, এরপরে কি করতে হবে? প্লাস এ কে যোগ করতে হবে তাই না? এটা কি বি এর সাথে যোগ নাকি এ প্লাস বি এর সাথে যোগ বলেন তো? এটা তো এ প্লাস বি এর সাথে যোগ। হ্যাঁ লাইক দ্যাট, এবং এও কিন্তু অলরেডি আছে, তার মানে আপনাকে জাস্ট ইউ নিড টু জাস্ট ড্র এ অ্যারো টু ইন্ডিকেট এ প্লাস বি ও আছে, এও আছে। তাহলে স্যার আমরা শুধু প্লাস থেকে একটা অ্যারো ইন্ডিকেট করে দেব এর সাথে না স্যার? হ্যাঁ লাইক দ্যাট, মানে এক প্লাস থেকে একটা প্লাস লিখে একটা যাবে প্লাসের দিকে, মানে আগের প্লাসের দিকে, একটা যাবে এ এর দিকে, বুঝছেন? আর আপনাকে অ্যারোটা তো স্যার লেফট সাইডে হবে না স্যার? লেফট সাইড থেকে মানে প্লাস থেকে প্লাসের দিকে যে অ্যারোটা ইন্ডিকেট থাকবে সেটা লেফট সাইডে হবে, আর এর দিকে যেটা হবে রাইট সাইডে হবে। ওকে স্যার, নাও ইজ ইট ক্লিয়ার? স্যার প্লাস থেকে তো দুইটা ইন্ডিকেট করলে ঠিকই একই সাথে রেজাল্ট পাইতেছি আমরা। হ্যাঁ সাফিউদ্দিন সুদীপ, আমরা যদি মানে প্লাস থেকে যেটা এ প্লাস বি, এটা তো একটা রেজাল্ট আসছে, তো এটা যদি আমরা দুইবারে প্লাস নিয়ে যাই তাহলে তো স্যার সম্পূর্ণ রেজাল্ট আসতেছে না। হ্যাঁ ওটা আপনার কথা আমি বুঝছি, সেটাও হচ্ছে, বাট আমি যদি ইফ ইউ থিংক অ্যাবাউট দ্য এক্সাক্ট মানে রুলস, মানে আপনি যদি এক্সাক্ট যদি রুলসের কথা চিন্তা করেন, বাট এই ক্ষেত্রে হয়তো বা কোনো সমস্যা হবে না, বাট আমাদের সবসময় বেটার না, ইটস বেটার টু ফলো দ্য রুলস। সজীব, মানে আপনার কথা আমি বুঝছি, মানে এ প্লাস বি তারপর আপনি করে দিলেন তাই না? মানে যেটা এখান থেকে আরেকটা নোট তুলে দিলে হয়ে যায়।
হ্যাঁ এটা অনেকটা ব্যাপারটা এমন, এই যেমন মানে আপনি যদি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেওয়া থাকতো তাহলে সুদীপ যেভাবে বলছেন দ্যাট ইজ ওকে, তাই না সুদীপ? ইয়েস স্যার। মানে শুনেন, আপনি যদি ডিএজিটা এই প্রবলেমের জন্য ডিএজিটা ওইভাবে আঁকান তাও কিন্তু সঠিক অ্যান্সারই আসবে, কিন্তু আমরা সবসময় রুলস ফলো করে ট্রাই করব না সুদীপ? ওকে, সো প্লিজ ইয়েস স্যার ইয়েস কি বলতেছে এটা ওই পোলা আছে না, এটা না বুঝছি তো, এটা স্যার কি তো দেখি আমার কাছে শুনেন রুলস অনুযায়ী তো আপনি যে ফোয়াদুল আপনি যেটা আঁকছেন এখন তো এটা ঠিকই আছে, মানে a প্লাস বি তার সাথে a যোগ করে দিবেন, আবার পরবর্তী a প্লাস এর সাথে আবার বি, হ্যাঁ রুলস অনুযায়ী কিন্তু এটা ঠিক আছে। মানে এটা যদি কোনো আচ্ছা কোনো আপডেট থাকে তাহলে আমি আপনাদেরকে অ্যানসার করে পাঠিয়ে দেবো, যদি আমি এটা আবার দেখব সমস্যা নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, দেন প্লিজ আস্ক কোশ্চেন। এটা তো কয়েকভাবে করা যাবে এটা তাইলে না আমরা রিয়াজউদ্দিন মোল্লা শান্ত কয়েকভাবে যাতে করতে না হয় সেজন্য কিন্তু আমি রুলস ফলো করে বলছি, রুলস ফলো করলে কিন্তু একভাবে করা যাবে, মানে আপনারা সবসময় রুলস ফলো করে করবেন। যদি ওখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট থাকতো, ফার্স্ট ব্র্যাকেট a প্লাস b প্লাস ফার্স্ট ব্র্যাকেট, তখন তো ওই যে একবার করে জাস্ট মানে প্লাস থেকে দুই দিকে নিয়ে নিলে হয়ে যাচ্ছে, তাই না? কারণ আপনি প্রথমে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের কাজ করছেন, আবার ফার্স্ট ব্র্যাকেটের কাজ করছেন, এরপর প্লাসের কাজ করছেন, কিন্তু এখানে তো ফার্স্ট ব্র্যাকেট নাই, তার মানে কি a প্লাস b এর কাজটা আগে হবে, এর রেজাল্টের সাথে আবার কি হবে, মেবি a যোগ হবে, এর রেজাল্টের সাথে আবার b যোগ হবে, তাই না? ইয়েস স্যার। বুঝছেন আমার কথা? মানে আমি অলওয়েজ বলবো আপনারা রুল ফলো করবেন, দ্য রুলস অফ প্রিসিডেন্স, এটা ফলো করবেন। Always try to follow the rules of precedence. Got my point? আচ্ছা স্টিল ইউ মেবি সো আপনাদের তো অনেক কোশ্চেন থাকা উচিত আপনাদের ফাইনাল সিলেবাস থেকে। স্যার ইয়েস স্যার, মে আই লিভ স্যার? হোয়াই? স্যার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ডক্টরের 6টায়। মানে স্যার ভারী জিনিস উঠাইতে যায় কোমরে ব্যথা পাইছিলাম তো হাঁটতে নাইমুল, বাট টুডে ক্লাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্যার আমি স্যার 9টার ক্লাসে অ্যাটেন্ড করব স্যার। 9টা তো ক্লাস আর হবে না আজকে, ওই যে এখন নিয়ে নিচ্ছি। ও আচ্ছা স্যার, তাহলে স্যার আমি আর 10 মিনিট থাকতে পারবো স্যার। ওকে, সো এনি কোশ্চেন, আপনাদের কোশ্চেন না থাকলে তো ক্লাস শেষ হয়ে যাবে, কোশ্চেন করলেই তো ক্লাস থাকবে, তাই না? মানে এনি কোশ্চেন ফ্রম ইউর ফাইনাল সিলেবাস? নো কোশ্চেন? স্যার রিভিশন বাকি ছিল তো। তাসনিয়া তাবাসসুম ঈশা। ইয়েস স্যার। সো দেখেন আমি একটা কথা বলি, আমি নরমাল একটা সিনারি বলি, আপনাদের যে আজকে যত কিছু ডিসকাস করলাম এগুলো কিন্তু রিভিউয়ের পার্ট, কারণ এটা যখন আমি ওনাদের সেকশনে রিভিউ নিয়েছিলাম আই সেকশনে, ওনাদের তো 2টা ক্লাস হয়েছে বা 3টা, হ্যাঁ 3টা বা 2টা ক্লাস হয়ে গেছে। সো ওনারা কিন্তু এগুলো ওনাদের ফুল সিলেবাস থেকে আপনাকে কোশ্চেনগুলো আমাকে করছিল, তখন আমি কিন্তু এগুলো ডিসকাস করছিলাম, বুঝছেন? তার মানে এটা রিভিউ হয়ে যাচ্ছে আপনাদের, বাট তারপর যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা আমাকে জানান, সমস্যা নাই, আদারওয়াইজ আই উইল এন্ড দ্য মিটিং। ঠিক আছে, মানে দিস ইজ দ্য লাস্ট ক্লাস অফিশিয়ালি, আর ইউ এগ্রি উইথ মি? এরপর হয়তো বা কনসালটেশন ক্লাস আমি অনেকগুলো আওয়ার নিব, সেটা আলাদা ব্যাপার। স্যার ইয়েস স্যার আমার আন্টি অসুস্থ হয়ে গেছে, আমি যাব এখন। ওকে, আপনাদের যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি আপনাদের গুড বাই বলবো তাহলে। স্যার কালকে ক্লাস কেন হবে? আপনাদের রিডিংস ডে 6 এবং 7 ডিসেম্বর না? স্যার আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের লাস্ট ডেট কবে? ও আচ্ছা, আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট আমি হচ্ছে আবার দিব সম্ভবত কাল পরশুর ভিতর। আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের লাস্ট ডেট 26 অথবা 27 ডিসেম্বর হবে। হ্যাঁ বল, হ্যাঁ বললাম তো দ্যাট উইল, ওকে জাস্ট এ মিনিট, আপনি আমার কথা না শুনে এসব বলতেছেন কেন? আমি বলতেছি 26 অথবা 27 ডিসেম্বর, দ্যাট উইল বি দ্যাট ডেট। ওকে, এবং আমি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টটা দিব এবং অ্যাসাইনমেন্ট আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, এই জন্য আমি সম্ভবত আপনাদের একটা সেশন নিব 20 মিনিট বা 30 মিনিটের জন্য, বুঝছেন? হয়তোবা আপনারা এই অ্যাসাইনমেন্টটা আপনাদের না বুঝিয়ে দিলে আপনাদের বুঝতে একটু মানে যদি প্রবলেম হলেও হতে পারে, দ্যাটস ওয়াই। মানে কোশ্চেন ইজ রেডি, জাস্ট আই নিড টু সাবমিট, ওকে? এন্ড দ্যাট নাও আই উইল গিভ ইউ এনাফ টাইম, নো প্রবলেম। বুঝছেন আপনাদের কি বলতেছি? হ্যালো? Yes, sir. We can understand, sir. Okay, so
আজকে তাহলে আপনাদের যদি if you don't have any question from your side from final exam syllabus, that means your full syllabus, then we can end our meeting. স্যার ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো যদি একটু বলে দিতেন তাহলে তো স্যার একটু ভালো হতো স্যার। ইম্পর্টেন্ট টপিক সবই তো ইম্পর্টেন্ট খন্দকার ফাহিম। Yes sir, I know sir, but sir if you so এই ধরনের কোনো আমি অ্যানসার এখনো যায় না। ফজল ইসলাম হৃদয়। স্যার আমাদের কি ক্লাস কি কোশ্চেন প্যাটার্নটা কি হইতে পারে একটু বলতে পারবেন? আপনি তো ফার্স্ট টার্ম এবং মিড টার্মের জন্য একটা एग्जाम দিয়েছেন তাই না খন্দকার ফাহিম? Yes sir. সো আপনি তো ওখানে কোশ্চেন দেখছেন যে ফার্স্ট টার্ম এবং মিড টার্ম থেকে কি কোশ্চেন হতে পারে। Then you already participated your class test. That means you also actually observed that which type of question can be come from fast and follow or like left recursion, is it? So এমন টাইপ কিছু মানে আপনি if you have proper knowledge on the topic, then it is possible to answer. Got my point? Okay sir, thank you sir. So I am so আমি আবার জিজ্ঞেস করতেছি, have you any question? আপনারা প্র্যাকটিস করেন না যারা আপনাদের কোনো কোশ্চেন নাই, মানে বিশেষ করে সেকশন আই এবং বিশেষ করে সেকশন আই ওনারা প্রচুর প্র্যাকটিস করে, মানে ওনাদের অনেক প্রবলেম অ্যারাইজ হয়, বুঝছেন? স্যার কোন টপিকগুলো একটু পড়ব যদি একটু বলে দিতেন স্যার প্লিজ। সব টপিকগুলোই তো ইম্পর্টেন্ট, মিথিলা মিথি সবগুলোই পড়বেন স্যার। তারপরেও স্যার একদিনে দুইটা एग्जाम পড়ছে স্যার ওই দিন। আপনি আগে থেকে ভালো করে প্রিপারেশন নেন এবং আপনারা মানে পড়েন, সমস্যা নেই, পড়তে থাকেন, সমস্যা নেই, ভালো করে প্রিপারেশন নেন। You have enough time. Today actually only 5 December and your exam may be 22 December. That means you have enough time. No problem. শুনেন আপনাদের একটা কথা বলি, আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার পরে if I will take a session for 30 minutes to explain your assignment, এটা কি আপনারা টাইম দিতে পারবেন না? স্যার হ্যাঁ বলেন। ডিএজি এর ফার্স্ট যে এক্সারসাইজটা আছে ওটা একটু করে দিলে ভালো হয়। ওটা একটু করে দিলে ভালো হয়। আচ্ছা দেখি তো একটু, জাস্ট a minute. দেখেন আমি জাস্ট একটু বলে দিচ্ছি, দেখেন আমি জাস্ট বলে দেব, আমি করব না, দেখেন ওকে স্যার মুখে মুখে বলবো। তাহলে আপনি যদি if you look at very carefully, সো আপনি কি দেখেন তো এই মানে জাস্ট সো আপনি দেখেন এই পার্টের কাজটা সবার আগে হবে, যদি আপনি অবশ্যই লক্ষ্য করলে দেখবেন যে এই পার্টের কাজ এখানে সম্ভবত একটা ফার্স্ট, জাস্ট এ মিনিট, ওকে ওকে ওকে। সো এই দেখেন এই পার্টের কাজ সবার আগে হবে তাই না? দেখেন তো x + y এর কাজটা আগে সবার আগে হবে না? যদি আপনি এটা প্রিসিডেন্স বের করার ট্রাই করবেন দেখবেন যে এই পার্টটা সবার আগে হচ্ছে, তাই তো নাকি? না না দাঁড়ান ওইটা প্রথম যেটা বলছেন স্যার ব্র্যাকেট তো তিনটা আছে, একটু আমি দেখতেছি দাঁড়ান। তার মানে আচ্ছা এটা সবার আগে হওয়ার কথা না এই পার্টটা, কারণ কি দেখেন প্রথমে আপনি ফার্স্ট ব্র্যাকেটে এন্টার মানে যাবেন, অ্যাক্সেস পাবেন তাই না? ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে আবার ফার্স্ট ব্র্যাকেট কি এটার আছে না, এই পার্টটার বুঝতেছেন আমার? জাস্ট এ মিনিট আমি আপনাদেরকে বুঝাই। আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট, আচ্ছা ঠিক আছে জাস্ট মিনিট। এটা পাইলেন তাই তো? প্রথমে আপনি এটা পাইলে এখানে চলে আসলেন তাই তো? তারপর আপনি ঠিক আছে তাহলে এই পার্টটা আগে হবে তাই তো? হ্যালো ওকে, এই পার্টটা আগে হবে, ঠিক আছে। কারণ আপনি যখন ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখানে আসলেন তখন আবার দুইটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট পেলেন, অবশ্যই লেফটেরটা আগে কাজ হবে। তাহলে এটা কি x এবং y হবে না? x + y লাইক দ্যাট। আর ইউ এগ্রি উইথ মি? ইয়েস স্যার। এরপর দেখেন তারপর কি এই পার্টের কাজটা হবে তাই না? তারপরে এই কাজটা হবে, তারপরে এই পার্টের কাজ হবে, তাই এই কাজটা হবে আগে, দেন এই কাজ, তারপরে গুণ হবে তাই তো? ইয়েস স্যার। তাহলে কি দেখেন তো অলরেডি x + y is calculated and that means you don't need to calculate x + y, then x - y, that is x - y like that. Are you agree with me? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি কনফিউজ স্যার। মোর প্রেসিডেন্ট হলো তো স্যার ভিতরেটা হওয়ার কথা স্যার, ওটা তো তিনটা ব্র্যাকেটের ভিতরে আছে যেটা আপনার। আচ্ছা আমি আপনাকে দেখাই, জাস্ট ওয়েট করেন একটু। দেখেন আপনি প্রথমে কি দুই ফার্স্ট ব্র্যাকেট পাইছেন, এখানেও পাইছেন, এখানেও পাইছেন তাই না? তাহলে আপনি এখানে চলে আসবেন, এখানে চলে এসে কিন্তু আপনি এই একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট পাইছেন আর এখানে আরেকটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট পাইছেন তাই তো?
ভিতরে ভিতরে ভিতরেরটা পরে চিন্তা করেন। তাহলে আপনি তো তাহলে লেফটেরটা চুজ করবেন, তাই তো? ওকে স্যার, আন্ডারস্ট্যান্ড। এটা বুঝতেছেন আমার কথা? তাহলে তো লেফটেরটাই চুজ করতে হবে আপনাকে। মানে আপনি তো এইটা দেখে চুজ করে ফেলতেছেন, ভিতরেরটা তো দেখতেছেন না, তাই না? ভিতরে গিয়ে দেখবেন। তাহলে x প্লাস y তারপরে কি? এখন আবার এখন এটার কাছে, দ্যাট মিন্স ইউ নিড টু ওয়ার্ক উইথ দিস ওয়ান, তাই না? ইয়েস স্যার। তাহলে দেখেন x প্লাস y ইজ অলরেডি ক্যালকুলেটেড, তার মানে কি আপনাকে x মাইনাস y ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে x মাইনাস y ক্যালকুলেট করলেন, এরপর কি গুণের কাজটা হবে? গুণের কাজটা কাদের মাঝখানে হবে বলেন তো? এদের মাঝে হবে না, তাই তো? ইয়েস স্যার, প্লাস মাইনাস। ইয়েস স্যার। এন্ড এই পার্টের সাথে কি হবে বলেন তো? এই যে একটা মাইনাস হবে, এই পার্টে থাকবে x প্লাস y, আর এই পার্টে থাকবে এই পার্টটা। ইয়েস স্যার। আর দেখেন পরবর্তীতে কি হবে? এই পার্ট কিন্তু অলরেডি ক্যালকুলেটেড, তাই না? ইয়েস স্যার। এই যেটা, তার মানে আপনাকে প্লাস মাল্টিপ্লিকেশন এমন টাইপের, তাই না? ইয়েস স্যার। আর ইউ এগ্রি উইথ মি? আপনাদের কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে বলেন তো উইথ দিস ওয়ান। মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরি ইট ইজ ওকে, আই থিংক। মানে আপনি থিওরির কথা চিন্তা করেন, মানে ইট ইজ ওকে। So any question please ask. Any question? আচ্ছা আপনাদের একটু টাইম দেয়, হ্যাঁ 2 মিনিট, আপনি একটু চিন্তা করেন, যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে জানান। স্যার 4 নাম্বারটা একটু সলভ করে দিবেন। ও 4 নাম্বারটা দেখেন, 4 নাম্বারটা অনেক হিজিবিজি হয়ে যাবে, আমি এটা বলছিলাম। মানে এটা মানে এটা হচ্ছে একটু মানে এটা করতে পারবেন রুলস ফলো করে, বাট এটা একটু হিজিবিজি লুকস লাইক মানে একটু হয়ে যাবে, কি বলে এটাকে, ইউ নো হোয়াট শুড আই সে সেট, মানে এটা হচ্ছে মানে বারবার চলে আসছে, মানে এইজন্য একটু আমি বলছিলাম 4 নাম্বারটা ক্যালকুলেট না করলেও হচ্ছে, বুঝছেন? প্রথম তিনটা ভালো করে করেন, আর প্রথম তিনটা ভালো করতে পারলে 4 নাম্বারটাও পারবেন। আচ্ছা এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে? এটা কেউ এক্সপ্লেইন করেন তো একজন একটু, যাতে অন্যরা বুঝতে পারে। পারবেন না এক্সপ্লেইন করতে? কোনটা? এই যে এটা যেটা ড্র করলাম। ইয়েস স্যার। বলেন তো একটু কিভাবে হচ্ছে? স্যার কোনটা, ফার্স্ট এটা না? হ্যাঁ হ্যাঁ ফার্স্ট এটা। স্যার ফার্স্টে আমরা স্যার ফার্স্ট ব্র্যাকেট দুটা বের করছি, ওটার ভিতরে স্যার আমরা লেফটে এটা দেখলাম, লেফটের ভিতরে স্যার আবার দেখলাম যে একই রকম ফার্স্ট ব্র্যাকেটের দুইটা পার্ট আছে, মাইনাসের মাধ্যমে মাইনাস মানে আর ওইটার ভিতরে স্যার আমরা আবার লেফট নিয়েছি স্যার, লেফটে এক্স প্লাস ওয়াই ফার্স্টে আমরা করছি স্যার। তারপর স্যার ওইখান থেকে ফার্স্টে প্লাসের পরে স্যার আমরা মাইনাসের ওই পাশে মাল্টিপ্লিকেশন একই স্যার, এক্স প্লাস ওয়াই এন্ড এক্স মাইনাস ওয়াই দেখেছি স্যার। তো এক্স প্লাস ওয়াই অলরেডি এক্সিস্ট করতেছে, তো আমরা স্যার এক্স মাইনাস ওয়াই করছি স্যার, এক্স আর ওয়াই কে মাইনাস করে, এন্ড দেন স্যার আমরা প্লাস এন্ড মাইনাস দুটো মাল্টিপ্লিকেশন করছি। আচ্ছা শুনেন, আপনারা না এই যে এই দুইটাকে একই লেভেলে লিখতে পারেন, সমস্যা নেই, এটাকে একই লেভেলে লিখলে হবে, বুঝছেন? এটাকে একই ভাবে, এই যে একই ভাবে প্লাস মাইনাস এটা এক, বুঝছেন? সমস্যা নেই, এই দুটোকে একই লেভেলে লিখেন, কারণ এ তো মানে মোটামুটি মানে প্লাস মাইনাস, বুঝছেন? সমস্যা নেই। কিন্তু এগুলা কিন্তু একই লেভেলে লিখলে কিন্তু আবার ঝামেলা আছে, মানে ইনপুট পরে মাইনাসের কাজ হচ্ছে, তারপর হচ্ছে প্লাসের কাজ হচ্ছে। আপনি কি এটা কখনো এটা নিচে লিখতে পারবেন? পারবেন কখনো বলেন তো? মানে ইনপুট পরেই তো মাইনাসের কাজটা হচ্ছে, তাই না? মানে এটা অটোমেটিক্যালি উপরে চলে যাবে, কারণ কি দেখেন আপনি তো মাইনাস ইনটুর পরে মাইনাস নিয়ে চিন্তা করতেছেন, তাই এটা উপরে চলে আসবে, আর এটা লেফটে কি আছে? ইনটু আছে, আর রাইটে প্লাস আছে, সমস্যা নাই তো। বুঝতেছেন আমার কথা?
আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে। আচ্ছা আপনাদের কোনো কোশ্চেন না থাকলে আই এম গোইং টু টেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। ওকে, ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি কোশ্চেন আই এম গোইং টু টেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। আপনারা থিঙ্ক করেন, যদি অ্যাটেন্ডেন্সের মাঝে কোনো কোশ্চেন পান আমাকে অবশ্যই বলবেন। হ্যাঁ, ওকে, প্লিজ গিভ ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। খন্দকার ফাহিম, খন্দকার ফাহিম। ওকে, মেহেদি হাসান। Yes, sir. প্রমা, প্রমা, প্রমা অ্যাবসেন্ট। শাম্মী আক্তার। Yes, sir. ওয়াদুল ইসলাম, শাম্মী এবং এভরিওয়ান, আপনারা আপনাদের নোটগুলো অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবেন। হ্যাঁ এভরিওয়ান, লেকচারের